ഒരു നിർമ്മാതാവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുരുകൻ സംതൃപ്തി നൽകിയിരുന്നോ? 100%. മുരുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണോ അതോ സിനിമയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പുലിമുരുകൻ എന്ന് തന്നെയാണ്. ലാലേട്ടനെ പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ല, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങളത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ കഷ്ടപ്പാടിന് നമ്മൾ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ഫലമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കും അല്ലേ? നല്ല സിനിമകൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദൈവമേ ഇതെപ്പോഴാണ് ഇത് തീരുന്നത്, എന്നാണ് നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. എൻ്റെ ഫൈറ്റുകളൊക്കെ 1 മാസമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേപോലെ പോവുക, ഒരേ ആൾക്കാർ. അതൊരു അല്ല സാർ, നമ്മുടെ ആ ക്ലൈമാക്സ് 46 ദിവസമാണ് 46 ദിവസം ക്ലൈമാക്സ് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇത്തരം സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ചെയ്യണമല്ലോ, പിന്നെ നമ്മളത് തയ്യാറായിട്ട് വന്നു. സിനിമ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണമല്ലോ. നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ സ്ക്രീനിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണണം. ഇന്നെങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ വരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറായി. പിന്നെ മനഃപൂർവ്വം തയ്യാറാകുകയല്ലോ. അതിനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുക, അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലേ? അയ്യോ ഇത് പറ്റില്ല, ഇത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സിനിമ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ അന്ന് ചീറ്റ അതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ സിനിമ വിട്ടിട്ട് വന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യം. ആ ധൈര്യത്തിനാണ് ഈ ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അവാർഡാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാതെ വയ്യ. എങ്ങനെയാണ് പുലിമുരുകൻ ഒരു സിനിമയായി രൂപപ്പെട്ടത്? ആ കഥ വന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലാൽ സാറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരുള്ള പുറകെയായി ആ കഥ എഴുതി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യം ഒരു ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ അതിന് വേണ്ടി ടൈഗറുമായിട്ടുള്ള ആക്ഷനും അങ്ങനെ ഒരാളെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പീറ്റർ ഹെയ്നെ കിട്ടി. പീറ്റർ ഹെയ്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രസമെന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്ടർക്കോ ഈ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർക്കോ ആർക്കും ടൈഗറുമായിട്ട് എങ്ങനെ പിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ല. ഇത് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാറിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. ശരിക്കും പുലിമുരുകൻ എന്ന സിനിമ എത്ര കോടിയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്? സത്യം പറയണം കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കള്ളവായിപ്പോ. അല്ല, അത് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ വേൾഡ് കളക്ഷൻ ആയിരുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് അല്ല, വേൾഡ് കളക്ഷനാണ് സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കളക്ഷൻ പറയുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് കറക്റ്റാണത്. പക്ഷെ അത് ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നതല്ലത്. അത് കുറേ വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് കേരളമുണ്ട്, ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അമേരിക്ക ഉണ്ട്, ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കുണ്ട്. അത് എല്ലായിടത്തെ കളക്ഷൻ കൂട്ടിയാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. ആ ചിത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലും മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ പോകാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ആ ചിത്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ, ജപ്പാന്, പോളണ്ടിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ. യൂറോപ്പിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാലേട്ടാ, മലയാള സിനിമ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതിയ, മലയാളിയെ 100 കോടി സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച് പുലിമുരുകനെ കാണാൻ ഇനി ഈ വേദിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അതെന്തോ ഒരു പക്ഷിയുടെ ശബ്ദമാണോ? അതെ, മുരുകൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, അതാ മുറ്റത്തൊരു മൈന. മൈന വിളിക്കാം. ആ കാടിലെ ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു മുരുകൻ. അതെ, ഒരുപാട് പേരെ വിറപ്പിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പുലിമുരുകൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഇട്ടിരുന്ന പേര്. പക്ഷെ ആ പുലിമുരുകനെ വിറപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മൈന. പുലിമുരുകനെ എലിമുരുകൻ എന്ന് വിളിച്ച ആളാണ്. അതിനൊരു ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. അതെ, എലിമുരുകൻ എന്ന് വിളിച്ച അതേ ആളോട് പുലിമുരുകൻ എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് വിളിപ്പിച്ചാലോ? എന്ത് പറയണോ? How are you, എലിമുരുകൻ? മൈന എന്ത് പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചു പറയാത്ത ആളാണ് പുലിമുരുകൻ. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. It's said out of love. Oh, thank you. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പുലിമുരുകനെ ഞങ്ങൾക്ക് പുലിമുരുകൻ എന്ന് വിളിച്ച് കേൾക്കാനാട്ടോ ഇഷ്ടം. മൈന എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആളാണ്. സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. അത് മനോഹരമായിട്ട് കമാലിനി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ സിനിമയിൽ ആ ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവൻ അവർ മൈനയായിട്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത്, ഇരിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്. അത് അത്രയും ഉൾക്കൊണ്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു. For all those kind words, I call you Pulimurugan. Thank you.
Please tell us your experience about working with the complete actor. അയ്യോ It was a complete experience. I think when you work with somebody of Mohanlal sir's stature, it is very natural to feel overwhelmed. But he does not allow that. He does not leave space for you to feel out of place, overwhelmed or uncomfortable or conscious. He creates an energy on a set where everything is easy, where it becomes more simple to focus on the film than be awestruck by him all the time. So I think it is not only him as an actor, him as a person, that's how he is. He's genuinely very humble. He's very interested in the other person, and it comes from a place which is very real. So you can actually sit and talk to Mohanlal sir about the most ordinary things, and it's a good conversation. So for me, working with him was not only a learning experience, which it was, but I loved it, like completely. No, you have worked with all great heroes, like in different languages, different films. How about working in Malayalam industry? I think my experience through my 3 films has been very authentic. I have been part of beautiful stories, had very different characters to explore in all 3 films. And for me, the fact as an actor to be able to get into a different person's shoe instead of constantly doing the same thing is amazing. It's like a freedom. So I think the Malayalam film industry, especially where women are concerned, it offers you a level of freedom where your art is concerned. You're able to do stuff which you would not be able to do mostly everywhere. And as for working in Pulimurugan particularly, it was so good because I have never been in a jungle like that. I have never roamed around bare feet anywhere, and not being bothered about how you look all the time. And it was very liberating to get into that kind of a place where everybody was just working, focused on only one thing. And at the same time, though it's such a big frame, everything is very real, very authentic. You can identify with Maina or with Puli. There are common things. So for me, Pulimurugan will always be a once-in-a-lifetime experience, and a lot of that has to do with you. Thank you. Maina എന്ന ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. How challenging was it for you to do such a character? I'm a totally urban girl. I have not been exposed to rural life for long durations. And when my director Vaisak asked me to do the film, I thought he was joking because I didn't realize that he could see me as Maina. But walking into that set day 1 in that costume, you just know you can get under the skin of a character when you feel that sure, that comfortable. It's a complete feeling. So for me, after I think the initial first few days where I was struggling more with the language than I was struggling with the character, after I became used to it, and Mohanlal sir kept telling me that after the first few days it will ease in, and that's exactly what happened. And then it was very difficult for me to give up Maina when I left, because I just wanted to be in the jungle. I wanted to be Maina. I wanted to run wild and not care. So it's very close to my heart. Mira, after the film, I traveled all the way to Houston to see her. Oh my God! Yes, and meeting Sir in Houston was amazing because he is such an awesome cook. So him and his most generous, sweet wife, they made us such beautiful food. So Mohanlal sir rocks as a chef also.